ดูเหมือนว่าเราก็เลยจะพร้อมออกเดินทางแล้วนะน่าเสียดายที่เราไม่ได้มีเวลาติวเรื่องคาถากันแต่ฉันว่าเธอน่าจะฝึกมาดีแล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับศาสตราจารย์ก็นะฉันไม่เคยเห็นใครใช้ไม้กายสิทธิ์ที่ไม่ใช่ของตัวเองเก่งได้ไวขนาดนี้ถ้าได้มีไม้กายสิทธิ์เป็นของตัวเองก็คงจะเก่งน่าดูขอบคุณครับศาสตราจารย์ฟิกขอบคุณที่ช่วยมาเตรียมตัวให้ผมก่อนโอ้ เอเลซ่าจอชดีใจจังที่ผมบอกจุดนัดพบคุณไปแล้วคุณมาถูกทางน่ะยุ่งยากกว่านี้ผมก็เคยเจอมาแล้วล่ะนะ แต่ขอสารภาพว่าตอนแรกไปผิดที่ไปโพโรละครไหนก็ไม่รู้ เขาตกใจกันหมดเลยล่ะนะเขาบอกแล้ว มันก็นานมากแล้วนะตอนที่ผมได้รับจดหมายจากอย่าพูดตรงนี้ดีกว่านะเอเลซ่านั่นสินะเดี๋ยวเราไปคุยกันระหว่างเดินทางไปฮอกวอตส์ดีกว่างานเลี้ยงต้อนรับเปิดเทอมและพิธีคัดสรรกำลังรอเราอยู่เยี่ยมไปเลยถ้าจะหนูนี่ไม่ว่าอะไรนะถ้าผมติดรถไปด้วยนะไม่มีปัญหาเลยครับเชิญก่อนเลยนานแล้วที่ไม่ได้เยือนที่ปราสาทคงจะดีนะที่ได้ไปเห็นกองหินสูงพะเนินน่ะดีใจที่มาทันก่อนที่จะออกจากสกอตแลนด์กันนะ เกือบไปแล้ว แล้วคนที่มาด้วยเนี่ยใครกันล่ะเนี่ยนักเรียนใหม่นะงั้นเหรอใช่ครับพอดีว่าผมเริ่มเรียนปีที่5เลยช่างพิเศษใช่ไหมล่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าฮอกวอตส์จะเปิดรับนักเรียนช้าขนาดนี้จริงด้วยแน่นอนว่านักเรียนปี5คนอื่นฝึกทักษะเวทมนต์กันมาแล้ว4 ปีท่านอาจารย์ใหญ่ก็เลยอยากให้ผมฝึกนักเรียนใหม่คนนี้ให้ทันก่อนเปิดเทอมน่ะว้าวต้องบอกเลยนะว่าจ่าของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาศาสตราจารย์ฟิกน่ะไม่ใช่แค่เก่งกาจนะแต่เขายังฉลาดเป็นกรดเป็นจอมเวทที่มีพรสวรรค์คุณออสริก็ชมเกินไปเพราะอย่างนี้ไงถึงอยู่ในกระทรวงเวทมนต์ได้เจริญรุ่งเรืองสินะเนี่ย คุณเห็นสิ่งนี้แล้วหรือยังเห็นแล้วมีการถกเถียงกันว่าแรนร็อกเป็นภัยมากแค่ไหนถึงผมจะยังไม่ได้แจ้งให้คนที่กระทรวงรู้แต่ผมก็คิดว่าเขาเป็นภัยร้ายแรงมากเลยนะแล้วก็ภรรยาของคุณเอลิซาที่เป็นคนแจ้งเรื่องนี้ให้กับผมเมื่อหลายเดือนก่อนมีเรื่องเหรอยังไงกันเธอเขียนเรื่องแรนร็อกไว้ก่อนที่เธอจะตายไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงรู้เรื่องพฤติกรรมของเขาแล้วหรือเปล่าก่อนที่ผมจะทันตอบกลับผมก็ได้ไอ้นี่มามันคือสิ่งสุดท้ายที่เธอส่งให้ผมเอลิซามันถูกส่งมาพร้อมกับนกฮูกแต่มันไม่ได้มีข้อความอะไรเลยผมก็เลยเดาว่าเธอคงอยากจะเก็บมันเอาไว้ให้ปลอดภัยสินะสันนิษฐานว่ามันมาจากแรนร็อกผมเปิดมันไม่ได้เวทมนต์ที่คุ้มกันมันเอาไว้ก็ช่างแข็งแกร่งมันดูเหมือนเป็นเหล็กกอบลินเลยสัญลักษณ์นี้ด้วยนั่นแสงอะไรครับแสงอะไรกันผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเขามาลินเธอทำได้เราไม่รู้ว่าจับไว้
เป็นอะไรไหม เธอบาดเจ็บนี่ นิดหน่อยครับ เอานี่ไป มันคือยาวิกเกนเวล มันจะทำให้แผลเธอหายเป็นปลิดทิ้งเลย เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ โถจอร์จไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะ เจ้าบ้านั่นมันอะไรกันโจมตีรถม้ากลางอากาศ มังกรปกติไม่น่าจะทำแบบนั้นนี่ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกัน ฉันไม่แน่ใจ แต่กุญแจที่เธอเจอมันต้องเป็นกุญแจนำทางแน่นอน กุญแจนำทางเหรอ มันเป็นของที่จะพาผู้ที่สัมผัสมันไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้ ผมรู้สึกดีขึ้นแล้ว ถ้าคุณต้องการจะไปดูรอบๆสักหน่อย ได้เลย แต่เราต้องอยู่ใกล้กันเอาไว้นะ เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างกุญแจนำทางนี่ แล้วสร้างไปเพื่ออะไร กุญแจนำทางพาเรามาที่ไหนเนี่ย ไกลจากลอนดอนเลย รถม้าไม่น่ามาถึงที่นี่ได้ เราน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในที่ราบสูงสกอตติช ศาสตราจารย์สร้างปราสาทพวกนั้น คุณ กุญ คิด แจ ว่า นำทางตั้งใจพาเราไปที่นั่นแน่เลย ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ แต่ที่มีเรียมส่งกุญแจนำทางไปให้จอร์จมันต้องมีเหตุผลแน่และฉันเชื่อว่าเธอ และตอนนี้ก็จอร์จด้วยตายไปเพื่อตามหาสิ่งที่สำคัญแน่ๆถ้าเธอไม่ว่าอะไร และตามใจฉันสักหน่อย ฉันอยากไปดูรอบๆนะ ได้ครับศาสตราจาร เยี่ย ย์ ม มาดูกันสิว่าเราจะเจอเส้นทางอะไรบ้างไหม เดินระวังด้วย คิดว่าภรรยาของคุณได้กุญแจนำทางมาจากไหนเหรอ เป็นคำถามที่ดี มีเรียมใช้เวลาหลายปีในการตามหาหลักฐานของเวทมนต์โบราณที่ถูกลืม เวทมนต์โบราณเหรอครับ ใช่ เวทมนต์อันแข็งแกร่งที่น้อยคนนักจะใช้มันได้ และดูเหมือนว่ามันจะถูกลืมไปแล้วด้วย ปราสาทฮอกวาร์ตถูกสร้างขึ้นแล้วก็ถูกเสริมด้วยของเวทมนต์โบราณนั่นแหละฉันเองก็ไม่รู้ว่าเธอได้กุญแจนำทางนี้มาจากไหน แต่ฉันมั่นใจว่าเธอตั้งใจค้นหามันจนเจอแน่นอนอ้อมีทางเดินไปข้างล่างด้วย มาทางนี้สิ แต่ศาสตราจารย์ครับทำไมภรรยาของคุณถึงค้นหาหลักฐานเวทมนต์ที่หายสาบสูญล่ะ มิเรียมอยากเข้าใจว่าเวทมนต์ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นทำไมถึงหายไปจากโลกเวทมนต์ทั้งที่มันน่าจะมีประโยชน์แท้ๆแต่เวทมนต์มันก็เหมือนกับพลังอื่นๆนั่นแหละสิ่งที่สำคัญจริงๆ คือคนที่ใช้งานมันตั้งหาก นั่นน้ำแข็งเหรอ ที่นี่มันไม่หนาวขนาดนั้น มันน่าจะถูกเสกขึ้นมามากกว่า มีคนพยายามปิดกั้นเส้นทางนี้เอาไว้ มาดูการใช้ไม้กายสิทธิ์ที่เธอฝึกมากันดีกว่า เพ่งจิตไปยังศูนย์กลาง ยอดเยี่ยม เ
นั่นค่อนข้างรุนแรงกว่าที่ฉันคาดเอาไว้บนนั้นไงเราใกล้ถึงแล้วข้างหน้านี่เองทรงตัวเอาไว้เรพาโรถึงแล้วทำไมถึงมีคนมาสร้างอะไรแถวนี้ล่ะ คงไม่อยากให้ใครเจอ แต่กุญแจนำทางพาเรามาที่นี่มันต้องมีเหตุผลสิ ลองมองดูรอบๆแถวนี้สิ แล้วหาอะไรที่มันดูแปลกตา ผลึกคริสตัลเวทมนต์นั่นอีกแล้ว แต่มันปิดกั้นอะไรเอาไว้ล่ะ อะไรเนี่ยศาสตราจารย์ฟิกช่างน่าแปลก ทำไมถึงมีคนใส่หินต้องมนต์ขึ้นมาที่นี่ แล้วมันมีห้องอยู่ข้างหลังได้ยังไง ห้องอะไร ฉันไม่เห็นอะไรเลย แสงมันเหมือนกับบนกระบอกที่ใส่กุญแจนำทางไว้เลย โอ้เมอร์ลินช่วยด้วย หัวใจก็เด็ก เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ฉันไม่อยากจะเชื่อ หวัดดี เป็นไปไม่ได้รอสักครู่นะครับโอ้โหปวดหลังขอต้อนรับสู่ธนาคารพ่อมดกริงก่อน คงเป็นครั้งที่ 12 ใช่ไหมครับ ใช่เลย กุญแจ ใช่ดอกนั้นหรือเปล่าครับ โอ้ใช่แน่นอน เชิญทางนี้ อยู่ใกล้กันไว้นะ เชิญก่อนเลยครับ ช่วยเก็บมือไว้ข้างในรถนะครับ ท
ถ้าคุณไม่อยากเสียมันไป ที่นี่มีคลังอยู่เท่าไหร่ล่ะครับ เป็นร้อยครับเพราะว่าคุณจะเห็นไม่มากนักระหว่างทางไปยังครั้งที่ 12 ขณะที่ผมพูดเราก็อยู่ข้างใต้ห้องหลักกันแล้ว ที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นห้องใหม่ ทางเข้าส่วนตัวไปยังธนาคารเป็นเรื่องปกติของกริงก่อนไหม ส่วนใหญ่จะไม่ครับ มีเพียงผู้มีฐานะหรือผู้มีอำนาจไม่ก็เพียบพร้อมทั้งสองอย่างถึงจะได้รับการบริการดังกล่าว พวกคุณกลั้นหายใจไว้นะ อะไรนะ น้ำตกนั่นจะล้างเวทมนต์ทั้งหมดออกไป เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย เคยได้ยินเรื่องความหายนะของพวกโจรมาก่อนสินะครับ เคยได้ยินอยู่ นี่เป็นครั้งชั้นล่างที่พวกเราจะผ่านไป เราต้องลงไปลึกแค่ไหนครับ ครั้งที่ 12 ถูกสร้างขึ้นไม่นานหลังจากที่ธนาคารกริงกอตก่อตั้งขึ้นเมื่อ4 ศตวรรษที่แล้ว มันอยู่ในส่วนลึกที่สุดของธนาคารครับ นั่งกันให้ดีๆหนทางยังอีกไกล ครั้งที่เท่าไหร ครั้งที่ 12 วันสำคัญนะ เชิญไปได้ ศาสตราจารย์ปลอกแขนที่ยามคนนั้นใส่มันเรืองแสงด้วย เหมือนกับกระบอกกุญแจนำทางเหรอ ไม่ครับ มันเข้มกว่า ผมเคยเห็นแสงแบบนั้นที่คอของมังกร มีอะไรเหรอครับ เราแค่สงสัยเกี่ยวกับกัปลินเมื่อกี้น่ะ เขาทำหน้าที่รักษาการในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของธนาคาร น้อยคนนักที่จะไปส่วนนั้นได้ ถึงแล้วครับ ครั้งล่าสุดที่ครั้งนี้ถูกเปิดออกคือเมื่อไหร่ มีกรอบลินมาประจำการที่โต๊ะของผมกว่าหลายร้อยปีแล้ว ในเวลานั้นไม่มีใครมายังครั้งที่ 12 เลยจนกระทั่งวันนี้ ครั้งที่ 12 ขอบคุณที่ช่วยนะครับ พวกเรากำลังมองหาอะไรกันอยู่เหรอครับ ฉันไม่แน่ใจ คุณครับ ผมสงสัยว่าคุณอาจจะ คำสั่งครั้ง 12 ระบุเอาไว้ว่า ผมต้องให้สิทธิการเข้าถึงแก่ผู้ถือครองกุญแจ จากนั้นปิดประตู เดี๋ยวก่อน โชคดีครับ ศาสตราจารย์ครับ ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ ขอคิดก่อนนะ มันต้องมีอะไรในนี้แน่ ต้องใช้คาถารีเวเรีย ริเวลิโอเหรอครับ ใช่ เป็นคาถาเปิดเผย จะแสดงสิ่งที่เวทมนต์ปิดเอาไว้ ดูสิว่าเราพลาดอะไรไป เตรียมไม้กายสิทธิ์และสมาธิของเธอให้พร้อม ริเวลิโอ นั่น ผมเห็นอะไรบางอย่าง เข้าไปใกล้ๆแล้วร่ายคาถาอีกทีสิ ประตูเหรอ ว้าว เป็นจุดเริ่มต้นสินะ สัญลักษณ์แบบเดิมอีกแล้ว ไม่รู้ว่าเธอจะเห็นไหม ผมเห็นครับศาสตราจารย์ สัญลักษณ์มันเรืองแสงเหมือนกระบอกที่ใส่กุญแจนำทางเลย ถ้าสิ่งที่เธอเห็นมันเป็นการเปิดเส้นทางไปต่อ ฉันว่าเรากำลังเจอความลับของคลังนี่แล้วนำไปเลย ริเวลิโอ เ
ลูมอส นี่ไม่ใช่คลังธรรมดาจริงด้วย ฉันว่าเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้ว หมายความว่ายังไงครับหาทางออกเนี่ย คิดว่ามันเป็นการทดสอบเหรอครับ ใช่ แต่ฉันก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดี อยู่ใกล้กันไว้ จะได้ไม่มีใครหายตัวไป ไม่ใช่ในกรีนก็อต ผมเห็นบางอย่างข้างหน้านั่น มันคืออะไร มันเรืองแสงอีกแล้ว แต่มันอยู่ที่พื้น ลูมอส เกิดอะไรขึ้น พอผมเดินเข้าไปในแสง มันดูเหมือนว่าพื้นกำลังหมุนแล้วก็ขยับ เป็นอะไรไหม ครับอาจารย์ผมไม่เป็นไร เหมือนว่าเธอจะทำให้พื้นมันเปลี่ยนไปนะ รูปปั้นนั่น รูปปั้นอะไร ผมเห็นรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่ามันสะท้อนอยู่บนพื้นริเวริ นี่นะเหรอที่เห็นสะท้อนอยู่ที่พื้นน่ะ ใช่ครับ ภาพสะท้อนยังอยู่ แต่ว่าตำแหน่งรูปปั้นไม่ตรงกัน เดี๋ยวนะ เวลาที่อาจารย์ขยับเหมือนภาพสะท้อนมันจะขยับไปตามแสงเลยนะครับ เธอน่าจะลองไล่คาถาลูมอสดูนะ ลูมัส ทำดีมาก ตอนนี้เงาสะท้อนหันตามผมมาแล้ว มันหันตามแสง ระวัง พระเทโก Accio Descendo Levioso Depulso Expasso Levioso Confringo Confringo Descendo Depulso Levioso Confringo Expasso Depulso Levioso Depulso Expasso Protego Descendo Levioso Confringo Expasso Descendo Depulso Confringo Descendo Lumos อยู่ใกล้กันไว้ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ฟิก ศาสตราจารย์อยู่ไหนครับ นี่มันไม่ดีเลย ฉันควรจะไปที่ไหนดี เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเศษเสี้ยวของเวทมนต์ดูเหมือนจะพาฉันไปที่ไหนสักที่เลย อ๋อ พวกเขากำลังนำฉันไปแสงอีกแล้ว ลูมัส ริเวริฉันต้องทำเองคนเดียวสินะเนี่ย ลูมัส
จะไม่มีทางเลือกฉันจะต้องต่อสู้เพื่อออกไปจากที่นี่ประเทศก็ลูมัสเธอนี่เอง เป็นยังไงบ้าง ที่นี่มันคืออะไรกันเนี่ย ไม่รู้เลยครับ แต่ว่าผมเจอเจ้านี่ลอยอยู่บนอ่าง นี่ไม่ใช่อ่างธรรมดา นี่มันคืออ่างเก็บความทรงจำ ไว้ดูความทรงจำที่บันทึกเอาไว้ได้ ฉันสงสัยว่าทำตามฉันนะ All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can.นั่นคือสิ่งที่เธอเห็นเหรอ ที่มันเรืองแสงรอบๆพวกเขา ใช่ครับ ช่างน่าอัศจรรย์ ผมเห็นเวทมนต์หรอครับ ถ้าจะพูดให้ถูกมันคือร่องรอยของเวทมนต์โบราณ เวทมนต์ที่มีเรียมเชื่อว่ามันมีจริงมาตลอด แต่ไม่เคยได้มีเรียมและจอชได้ตายในการตามหาองค์ความรู้ที่นอนแน่นิ่งมานานมากกว่า100 ปี ส่วนเธอเหมือนกับว่า จะเป็นกุญแจที่จะทำให้ได้เข้าใจว่าทำไมถึง มันดูไม่ค่อยเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ มีคนกำลังมา พวกมันเป็นใคร ผมไม่ทราบ
แต่ท่านครับ ท่านไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ นึกไว้แล้วเชียว แรนร็อก ดูเหมือนชื่อเสียงของข้าจะดังไปไกลมาก คิดว่าจะไม่มีใครเข้ามาในคลังของแร็กแฮมได้ซะอีก แล้วแกมาที่นี่ทำไม ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นนั้น แค่มอบอะไรก็ตามที่เจ้าไปเจอมันมา ส่วนเรื่องที่แล้วก็ให้แล้วไป ท่านครับ พวกเขามีกุญแจคลังครับ คิดให้ดีก่อนจะพูดอะไร ผมแค่จะบอกว่า การดำเนินการสำหรับครั้งที่ 12 นั้นชัดเจน ท่านผมต้องขอยืนยัน ผมให้สิทธิการเข้าถึงได้เพียงผู้ถือครองกุญแจ และท่านไม่มีสิทธิ์ ข้าไม่ทนกับคนทรยศ เอาล่ะ ถึงไหนกันแล้ว ฉันจะไม่ให้อะไรกับแกทั้งนั้น งั้น บางทีเพื่อนตัวน้อยของเจ้า อาจจะมีประโยชน์กว่า ผมเจอทางออกแล้วตามต้นกัน เป็นอะไรไหม ไม่เป็นไรครับ ฉันไม่เคยเห็นกอบลินแข็งแกร่งขนาดนั้นมาก่อน เวทมนต์ของฉันทำอะไรมันไม่ได้ด้วยซ้ เราอยู่ที่ไหน ำ เป็นไปไม่ได้ ดูเหมือนว่าคนที่สร้างอ่างเก็บความทรงจำคลังเก็บของและเส้นทางนั่น อยากให้คนที่มีพลังแบบเธอ มาลงเอยที่นี่ มาเถอะ เรามีพิธีคัดสรรรอเราอยู่ โอ้ เยี่ยมเลย เรายังไม่พลาดพิธีคัดสรร ฉันไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้หรอกนะแต่ ดูเหมือนว่าแบบนี้มันจะเหมาะสมมากกว่า เอาละฉันต้องเอาคนนี้ไปศึกษา แต่ก่อนอื่นต้องรีบติดต่อทางกระทรวงก่อน พวกเขาต้องได้รู้ข่าวเรื่องจอร์จแล้วต้องเตือนเรื่องแรนร็อกด้วย ในตอนนี้ฉันอยากขอให้เธอเก็บสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ เอาไว้ ได้ครับศาสตราจารย์ ขอบคุณมาก พร้อมเข้าพิธีคัดสรรหรือยังล่ะ ผ
ฟิเนียส ไนโจลัส แบล็ก เตรียมตัวพบกับอาจารย์ใหญ่ของเธอได้เลย ฟิก ดีใจที่คุณเข้าร่วมนะ พิธีคัดสรรจบไปเรียบร้อยแล้ว คือเรื่องมันซับซ้อนนะ ซับ ครับ ซ้อนอย่างนั้นเลย ดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องก พ อบ อ ลิน ได้แล้วกอบลินอะไรฉันไม่มีเวลาสำหรับข่าวลือฟิก และฉันก็เริ่มจะหมดความอดทนแล้วด้วย แต่ก็ยังโชคดีที่เราอาจจะยังสามารถคัดสรรบ้านให้เธอได้อยู่ ฉันจะติดต่อไปนะ ศาสตราจารย์วิสลีย์เรายังมีอีกคนต้องคัดสรร ยินดีต้อนรับเธอมาได้ทันเวลาพอดี นั่งลงสิ อ๋อใช่ เธอมีอายุมากกว่าคนอื่นสินะ เธอมาที่นี่พร้อมความปรารถนาและความเชื่อ ความมาดหมายที่ชัดเจน ผมรอที่จะได้สำรวจฮอกวอตส์และโลกภายนอกปราสาทและพื้นที่รอบๆไม่ไหวแล้ว แน่นอน สามารถรวบรวมได้มากมายด้วยจิตวิญญาณแห่งการผจญภัย แต่อาจารย์ของเธอก็มีความรู้มากมายที่อยากจะสอนเธอเช่นกัน ฉันสงสัย ฉันค้นพบบางอย่างในตัวเธอ ความรู้สึกบางอย่างของ มันคืออะไรนะ ให้การประจนภัยหรือเปล่าครับ ผมคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่กลัวอะไรทั้งนั้น โอ้ แต่เธอแกร่งกล้าหาญเป็นพิเศษ ไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใด เต็มใจที่จะลุยไปข้างหน้า เพียงลำพังเมื่อเธอต้องการ เธออาจจะเหมาะกับกริฟฟินดอร์ เธอเป็นกริฟฟินดอร์ โอ้แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากมีการบาดเจ็บในนัดชิงชนะเลิศฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว ดังนั้นการแข่งควิดดิชของปีนี้จึงจะถูกยกเลิก พอได้แล้ว ฉันไม่ได้ห้ามให้พวกเธอบินในโรงเรียนสักหน่อยนะ เพราะงั้นไม่ต้องมาโหเลย พวกเธออยู่ที่นี่เพื่อมุ่งเน้นไปที่อนาคตทางการศึกษาของพวกเธอ ฉันแน่ใจว่าทุกคนต้องมีงานทำมากมายก่อนเริ่มเรียนในวันพรุ่งนี้ ฉันบอกว่าทุกคนคงจะมีงานทำมากมายก่อนเริ่มเรียนในวันพรุ่งนี้ เปิดตัวได้ดี ยินดีที่ได้เจอเธอนะ ฉัน ศาสตราจารย์วิสลีย์คุณช่วยพานักเรียนใหม่ของเราไปที่ห้องพักได้ไหมครับ ได้ค่ะ อย่างที่บอกนะฉันชื่อศาสตราจารย์วิสลีย์ยินดีที่ได้รู้จักเธอนะ เช่นกันครับศาสตราจารย์ ในฐานะรองอาจารย์ใหญ่ ฉันจะต้องพาเธอไปดูห้องพักของเธอ มาทางนี้ It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor. I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The
password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Now, which way is the common room? Must be different, starting Hogwarts in That new fifth year. They're lucky they didn't end up as dragon fruit, like that poor man. Never do anything for a thrill. Still not working. Ugh. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. I'd say your wand work could be a bit more fluid. My wand work is fine, thank you. I can cast spells more complicated than this one without speaking. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Nellie will do Shame anything you won't for a get teacher. down. Wings. Professor could arrive. I'm sure you used them. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It's true, and I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter.
What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. You'll like it, trust me. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Staircase one too many times. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource.
Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah! The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Studying hard? Privario! Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. The food that appears in the Great Hall is That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard.
Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
Hogwarts survives the reign of this headmaster. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poachery of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Levioso! Now, the basic cast. Well done. Levioso! Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. This can't be your first duel. Let's just say I do enjoy a lively duel. you're good. Now perceptive. Thank you. Stupid one. All of my students with this event. Watch your opponent decide to attack or defend yourself. Levioso! Use the basic cast when your opponent's guard is down. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling... Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments.
All right. That's enough spectacle for one. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Watch what you're doing. Professor Ronan tends to go on a bit. To get back to the lesson. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.
Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not more. Or it... Excellent control there. Splendid! Happens to the best of us. Very good. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. That is how it's done. Akio. Excellent. Watch this. Brilliant! Misha. Phew. Akio. A perfect score. Remarkable. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. There we go. Akio. Not to worry. Watch this.
Accio! That's it! Here we go. Phew. Nicely done. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. You know it won't I work. trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you.
hello there. You're the new student, aren't you? Wish I could afford. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Lumos Protego Lumos Levioso Lumos It's awful. Do we really need to practice flying on a broom? I wonder what animal I'd be if I was an animagus. Wouldn't mind being a cat. Or an orumpant. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments.
Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potion. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps... I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Why must I first complete tasks? I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Privelio!
Levioso! Riverio! Accio! Got it. A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a... That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Riverio! Accio! Brilliant. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstone. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it.
Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover saw it accurate and lashed out. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Revelio. Accio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. My brothers and I prefer pumpkin. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio.
Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! If I'm honest, I wish I had something to boast about. But I'm hopeless at everything. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Perhaps mind what you're doing. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Reparo.
Not again! The toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him. Riverio. If I behaved, I'd have one weekly swing. Reparo. I'll get you for this. Glad you could make it. Lucan's just over there. Can I help you? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Act like a winner! Levioso. That's all you've got? Expulso! Potato. Stupid fight. Accio. Accio. Perhaps one day I'll sign up for a round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. I'd like to open. This cannot possibly be as difficult as it seems. Glad Rags could do with some competition. Riverio.
Accio! Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already made. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface.
places to discover. Oh? Share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Merlin's blooming beard. Not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes.
Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander.
I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a culinary lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. I was standing behind. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we?
Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian.